Hi all, good afternoon. So today we can start our fourth units. So these are the topics. First, introduction to modular programming, and then writing functions, formal parameters, actual parameters, pass by value, recursion, arrays, arrays function parameters, structure, union, storage classes, scope, lifetime of a variable, and some simple programs by using these functions. So these are the things we have to study. First, we can start our topic, that is modular program. This is the first topic, that is what we are going to study. What is modular program? Actually, modular programming is a software developing technique. The basic idea behind this modular programming is that we will divide the entire program into different units. Each units we will call it as a module. Okay. Then after developing these individual units, we will combine all these modules to form a final product. Okay, that is the basic idea of modular programming. So this is what here. Modular programming is a technique of developing software by separating the functionality of a program into independent, interchangeable modules, and that are combined together to get the final working software. So that is the basic idea of modular program. Means we will divide the entire program into different modules, different independent modules. Okay, and each independent module can develop and combine separately. Okay, that is what the modular program. Here in modular programming, every modular program has one main module. Okay, one main module and may have many sub-modules. Okay, and this main module is the top level module, which program, where the program begins and from where the program exits. So that is the main program. Okay, and sub-module means sub-module is a block of statement and that is used for a particular task. Okay, and all the operation, that means the entry and exit of the sub-module is controlled by the main module. So that is modular programming. That means we will divide the entire program into different modules, and each modules we can write the programs and compile it separately. Okay, finally for developing the final product, we will combine all these modules together to generate the final product. In modular programming, these are the points you need to remember. That means in every modular program, it has one main module. Okay, one main module, that means where the program begins its execution, or we can say it is the entry point of the program, and also it will be the exit point also. Okay, then for different sub program, all the operation, that means calling and execution of the sub programs are controlled by the main module. Okay, so this is the structure of a modular program. That means we will divide the entire program into different modules. Here we can see that this is the main module. That means our in our C program, our main. Okay, we will write it as a void main. Okay, so one main module is there, and we will divide the entire program into different sub-module. Here we can write module 1, module 2. If it require, you can use module 3, module 4, module 5. Like this, you can write
number of modules. Okay, then finally we all have to combine the programs into a single software. And one more advantage of this modular programming is that I already told you that each module we can write the code independently, and we can combine that code also in independent manner. That means module 1 can generate it from another location, module 2 it may be in another different location, module 3 that may be developing from another different location, and module 4 likewise. Okay, finally we all combine this to form the general software. Okay, so that is what the modular programming. Okay, now these are the advantages of modular programming. The first advantage is we can write in each modules can be written and tested separately. That is what we already studied. Okay, we can write each module separately, and we can compile that in separate. Okay, that is the first advantage. That means in modular programming, each modules can be written and tested separately. And another advantage is that every module can be reused. Suppose here consider an example. Suppose in module 3, I have an operation like A is equal to B plus C. Okay, B plus C. Okay. Then here this person, that means the person who is writing module 4, okay, require this operation. അതായത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ഈ module 4 റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ദിസ് പേഴ്സൺ നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ code again. He can directly reuse the code that is already written by the person who is sitting here. Okay, that means same code we can reuse many times. Okay, that is another advantage of using modular programming. Okay, that means code reusability. Okay, every modules can be reused. And another advantage is that large project can be developed in parallel manner. That means simultaneously we can write different modules. That means parallelly. Okay, പാരലായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ. ഈ മോഡ്യൂൾ 3 ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? another person can write module 4, module 2 അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പാരലായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? it can write the program. That is another advantage of using modular program. And also it will reduce the length of the program. Okay, because we are using the technology that is code reusability ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? So if you can reuse the same code, then it will reduce the total length of the program. So that is the next advantage. Okay, in modular programming, it reduces the length of the program, making it more readable because users are writing the program. So അതെന്തായിരിക്കും? റീഡബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. Then another main advantage ആണ് it promote the concept of abstraction. Okay, abstraction means it will, suppose in the case of printer statement, you have already used printer statement. Okay, whenever you need to print a statement, you will use that printer statement. You don't know what are the internal operations that is performing in that printf statement. Whenever if you want to display something, you just call that function. You don't know the internal details. Okay, so in functional modular programming module, each module will hide its internal details. Okay, that is what here. Okay, that is the meaning of that abstraction. That means a module hide the details of a task. We just need to know what this module does, and we don't need to know how it does. That means we don't need to know how this module will work. Okay, we are just using that functions. So these are the advantages of modular programming. First advantage, in modular programming, we can write each module
we can write and test in separately. Independently, we can write and test more different modules. Okay, and also in modular programming, each module can be reused. Code reusability is the next advantage. Okay, and also in large project we can develop the software in a parallel, and also it will reduce the length of the program by making it more readable. Okay, and also it promote the concept of abstractions. So these are the advantages. Now we can start our functions. Okay, function ആണ് നമ്മുടെ modular programming സിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി അത് മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫങ്ഷൻസ്. വാട്ട് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ? Actually, a function means it is a group of statements that together to perform a task. That means function is a block of statement which is used to perform a particular task. Okay, that is what the function. Okay, just remember that function is a group of statement which is used to perform a particular task. Okay, in every C program, in the case of C program, every C program, one mandatory function is there. That is what the main function. Okay, every C program there is a function called main. Okay, ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാം അല്ലേ? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് അവർ പ്രോഗ്രാം ആ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ എവറി സി പ്രോഗ്രാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. Okay, then if you want to write a sub program, you can write a sub function. Okay, every C program has at least one function which is main function, and all the most trivial programs can be defined additional function. In generally, we can classify the functions into two categories. Okay, one is called the standard library function, and next one is called user defined. Generally, we can classify the functions into two categories. One is our library function, and next one is our user defined function. We can see what is a library function and what are user defined function. First one is standard library function. What is a standard library function? Library function, we will call, sometimes we will call it as built-in functions also. Built-in functions. What is the meaning of that built-in function? The meaning is that the function definitions are already defined in the compiler libraries. That is what it is, built-in or predefined functions. That means whose definitions are already in the compiler libraries. Okay, you can use that. Okay, you know, no need to develop the code. Codes are already defined in the compiler library. So that kind of functions are called built-in functions. Okay, so there are different built-in functions you already studied. Printf is an example of a built-in function or a standard library function. Okay, what is the use of that printf function? What is the use of printf function? Anybody? What is the use of printf function? Why we are using printf function? Where we are using printf function? Chandana, do you have any idea about printf functions? Chandana. Chandana present alle? Okay, then tell me, what do you mean by a printf? What is the use of that printf? Where we are using printf? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചന്ദന അറിയോ? where we are using printf functions? Okay, സാരമില്ല. അനുശ്രീ V.
Yes, sir. Yeah, okay. What do you mean by printf statement or printf functions? It is a function to send formatted output to the screen or display Yeah, output on the okay. screen. It is a function which is used to display something onto the screen. Okay, so this is a built-in function. Okay, where it is defined? It is defined in a file called stdio.h. Okay, these are header file. We will call these are header file. Okay, so the definition of this printer statements are in the file called stdio.h. Okay, so whenever it required to display something in our program, you can directly use this printer statement. Okay, you can directly use this printer statement. So printf is a built-in function. That means definition is already defined in the header file, that is stdio.h. Okay. Then another example is sqrt. Okay, sqrt is also a built-in function. Actually, this built-in function is used to find the square root of a variable. Square root of a variable. Okay, if you want to find a particular square root of a particular value, you can directly use this sqrt function. And this sqrt function is defined in a file called math.h. Okay, this function is defined in a file called math.h. Okay, whenever you need to find a square root of a number, what you have to do? First, you have to include the math.h in your C program. Then you can call this function sqrt. Okay. Then another built-in function is strlen. Strlen is also a built-in function, which is defined in the header file called string.h. So these are all the built-in function or predefined function. What is that built-in function or predefined function? The function whose definitions are already in the computer compiler libraries. Whenever we require this type of function, you can include that file in your program and you can directly call those functions. So these kinds of functions are built-in functions. Next, we are going to discuss about user-defined function. User-defined. User-defined function means the function definitions are written from the user itself, written by the user. That means user can write his own functions. Okay, so such kind of functions are called user-defined function. That is what I written here. User can also create a function as per their own needs. Okay, so if you, what are all the advantages of if you are using user-defined function? What are all the advantages? These are the advantages. What is program will be easier to understand because you are writing the function, and also in main program maintenance and debug will be also easier. Okay, and also code reusability. Okay, the same function you can use in different place. No need to write for a separate function. Suppose consider an example here. Suppose in a program here, consider main. Okay, you need to find sum in 8 times. That means c is equal to a plus b, then c is equal to a plus b, like c is equal to a plus b. C is equal to a plus b. Okay, this is enough. 1, 2, 3, 4. Okay, suppose ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 4 addition operation ചെയ്യണം. Normally ആണെങ്കിൽ what you have to do, you will write these 4 addition operation in your main program. Okay, so instead of writing this 4 addition operation, you can write a single addition operation. Then whenever if you want to perform this operation, you just call that function. അതായത് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can modify that by using subprogram.
എങ്ങനെ? Suppose here I am writing a function called add. Inside that I am writing the code C is equal to A plus B. Okay. Then in the main program, what I will do? I will just make a code. Okay. Add. Okay. Add. So എപ്പോഴൊക്കെയോ എനിക്ക് ഈ അഡീഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനെ ഞാൻ നേരെ ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഒറ്റ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. 8 ടൈംസ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 8 ടൈം ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, then suppose if we want to execute this function 100 times, then എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ നിങ്ങൾ 100 ടൈംസ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 100 ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് C is equal to A plus B, C is equal to A plus B, C is equal to A plus B. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു തവണ മാത്രം എഴുതി ഇവിടുന്ന് അതിനെ 100 ടൈംസ് വി ആർ കോളിംഗ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ that is what the code reusability. We are using the same code repeatedly. Okay. And another advantage is a larger program can be divided into smaller modules. Hence, a large large project can be divided among many programmers. Okay, that we already discussed. So these are the advantages of using user-defined function. Okay, what is user-defined function? User-defined function means the function whose definitions are given by the user. Okay, function whose definitions are given by the user is called user-defined function. Sometimes your question may ask, what are the difference between built-in function and user-defined function? What are all the difference? In built-in function, whose definition is already it is predefined, means it is already defined in the compiler libraries. But in the case of user-defined function, user is giving the definition. Okay, user is giving the definitions. So that is user-defined function. Okay, so while implementing any user-defined function, we need to understand these three concepts. What are the concepts? Is function declaration, function definition, and function code. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ, ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ഒരു നമ്മുടെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, ദെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് അവർ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ declaration. What is function declaration? We already know that before using any variable, we need to declare that variable. That we already studied. Okay, how we will declare a variable? Suppose if you want to add two numbers, two integer numbers. So for adding two integer number, you have to use two variables. Okay, so before using that variable, we need to declare. We will declare these variables like this. Suppose if you are performing C is equal to A plus B. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബിഫോർ writing this function operation, you need to declare that variable like this: int A, comma B, C. That means you have to specify the type of the variable before using that variable. Okay, so that is what the variable declaration. Likewise, if you are using any function in your program, you have to declare that function. That is what the function declaration. Function declaration means what? You have to specify the function name and
parameters and return type. Okay, function name, parameters and return type. You have to specify that. Okay, in a function, parameters means what are all the things, what are all the input that you are giving to that function, what are all the input that is provided to the function, that we will call as parameters. And after executing that function, the function may generate some output, so that output we can call it as a return value. Okay, so while declaring these function, you need to specify the function name and the parameter. Parameter means our input to that function, and that is not a mandatory. Okay, we parameter specify ചെയ്യുന്നത്, it is not a mandatory thing. Parameter return type mandatory അല്ല. അത് if it require, you can provide input, otherwise no need to provide these parameters and return values. Okay, so this is the syntax for declaring a function. So first you have to specify the return type. Return type means that may be integer, float, character, ഏതുവാകും. Okay, int ആണോ, float ആണോ, character ആണോ, ഏതുവാകും. Okay, what are all the values that is returning from the function? After executing that function, you can return some value, you can generate some output. Okay, then you need to specify the type of that output. So that is return type. Then function name is the name of that function. For naming that function, you can use our identifier declaration rules that you already studied. Okay, then this is the parameter. You have to specify the parameter list. Okay, parameter list means our input. Okay, we have to specify the type also in the parameter list. After that, put a semicolon. So this is the syntax for declaring a function. Return type, specify the type of the value that is returning from the function, then function name and parameter list. So this is the example. Okay, here int specify the return type. That means after executing this function, it will return a value whose type is integer. Okay, that is the meaning here. Int return type. Then next, add is the function name that you can provide that function. Okay, user അതിൽ നമുക്ക് ആ ഫങ്ഷൻസ് നെയിം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, add എന്ന് പറയുന്നതാണ് function name. Then here these are the parameter list. Okay, parameter list. Okay, int add. Okay, instead of writing this, you can write like this: int add int a comma int b comma int c. Okay, int c. Then semicolon. Okay, ഈ രീതിയിലും വേണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വേരിയബിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടും യു ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ, ഓർ നമ്മൾ വേരിയബിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, ബിഫോർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. Next one is function definition. Okay, what is function definitions? Declaration is over. After declaration, you can define the function. That means you can write the code for that function. In the declaration part, you are not defining the body. Okay, you are just specifying what are all the return type, function name and parameters. Okay, in the function definition, we are defining the functions. Okay, we are defining the functions. So defining a function, this is the syntax. First, you need to specify the return type, then function name, then argument list, or you can call it as a parameter list. Then opening brace, inside you have to write the
body of the function. Body of the function means you can write the code for that function. What are all the operation it has to execute? You can write those code. That is the body of the function. Return type means it to specify the type of the data that is returning from the function after executing that function. That is return type. Okay. Return type means a function may return a value, and the return type is the data type of the value of the function returns after executing that function. So that is return type. Then function name. Function name is name of the function. Okay, function name is the name of the function. Then argument list. Okay, argument list. Arguments means നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, you can pass some value to that function. You can pass some value to that function. Okay, that means you can provide some input to that function. നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. So these values we will call it as parameters or arguments. Parameters or arguments. Okay, അതാണ് ഇവിടെ next specifying the argument list, then opening brace, then body of the function. Okay, then you have to write the code for that function. Then after that you can close the function. So this is the syntax for writing, defining a function. Okay, so here is the example for a function definition. Okay, ഇതാണ് അതിന്റെ example. Int means it specifies the return type. That means after executing this function, it will return a value, that is, it is returning a variable sum. Here, sum is integer type. Okay, so after executing this function, it will return a value whose type is integer. So that is why it is specified here, it is int. Okay, then you have to write the function name. Then inside that you can write the arguments. Okay, here 3 inputs we are receiving in this function. It is receiving 3 inputs. So 3 integer type inputs. That means int A, int B, and int C. These are the 3 integer type inputs. You can specify that. Here it is mandatory to use this variable. In the case of function declaration, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ വേരിയബിൾ നെയിം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ you need to specify that variable here. That means int A, int B, int C. That means these are the 3 inputs to that function. Then inside that you can write the function. You can write the function. That means here it is a function to add 3 numbers. Okay, it is a function to add 3 numbers. That means the numbers are A, B, and C. So you can add, that is in the sum is equal to A plus B plus C. Then after that addition, you will get the sum in the variable sum. Then that value you can return by using the return statement. Okay, so return statement are used to return a value from the function. Okay, so that is function definition. Okay, function definition. Okay, in case of function definition, നമ്മുടെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ പറയുന്നില്ലേ, this we will call it as a function header. Okay, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് function header എന്ന് പറയുന്നത്. That means it contain return type, function name, and argument list. Okay, ഈ return type of function name, argument list ഉള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ function header എന്ന് പറയും. Okay, then after that you have to specify the body of the function. Return type means it is the type of the value that is returned from the function. Function name means it is the actual name of the function. Then argument means, what is that argument? It is the value that is given to that function. Okay, then function body means our actual statements, actual execution statement. That is the function body. So these are the things in our function definition.
Okay. Then next one is function call. What is function call? Function call means if you define a function in C program, for executing that function, you need to call that function. Then only that function, that particular function will execute. So for invoking that function, you can use function call. Okay, so function call it is used to invoke a particular function. Okay, ഒരു function അത് execute ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് invoke ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using function call. Okay, so this is a syntax for a function call. That means you have to specify the function name, then a parenthesis list. Then if you are providing any input to that function, you can provide that input like parameters. If you are not providing, no need to specify the parameter list, just the bracket മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഒരു semicolon. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will transfer the control of execution from the main program to that subprogram. Then after executing that, it will return the control from subprogram to main program. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഒരു function callന്റെ example. Okay. Here add, we are giving 3 input x, y, z. Okay, what is the meaning? After executing this statement, add x, y, z, then it will transfer the control, execution control from here to this function here. Then the subprogram start its execution. Okay, then after completing the execution work of the subprogram, it will return the control from here to here. ഇവിടേക്ക് control returns. Okay, so this is what the function call. Okay, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 3 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 3 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So we already studied that every function it has a main function. ഒരു main function ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് main function. Inside that we are നമ്മൾ 3 വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് int x is equal to 10, y is equal to 20 and z is equal to 30. Then after that int res is equal to, we are just calling that function. നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം. add x, y, z എന്ന് പറയും. That means we will pass the value of x, y and z. ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസും കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എവിടേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും? ഈ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 10 ഇവിടേക്ക് എയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും, വൈയുടെ വാല്യൂ ബിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും, സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് now the value of a is equal to 10, value of b is equal to 20 and the value of c is equal to 30. Then it starts its execution. That means in the sum is equal to a plus b plus c. Okay, അത് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സേവ് ചെയ്യും. then it will return that value, return sum. ആ സമ്മ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കോൾ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും? ആ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എവിടേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും? res എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു ക്യാൻ പ്രിന്റ് ദ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട എത്രയാണ്? ഫംഗ്ഷൻ, യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഹൂസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ യൂസർ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട 3 പോയിന്റ്സുകളാണ്. വൺ ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. ഓക്കെ, so that is our function, user defined function. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ.
നെയിം സ്പേസ് റോൾ നമ്പർ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാബിന് വരുന്ന സമയത്ത് വൈവി ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണം. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചാൽ മതി വൈവൊക്കെ. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വന്നു. അത് ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈവി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാബിൽ വൈവി ഉണ്ടാവും. ഫാത്തിമ, ചുമീന, അദ്വൈത്, ഋഷാൽ, സരിക, അമൽ, അനുശ്രീ, ഹസ്ന, ഖദീജ, ഋതുൽ, അമാന, സയന, ദിയ, റെയ്ഹാൻ, അന്വയ, അങ്കിത, ആദ്ര, ഫർഹാന, ചന്ദന, അഭിജിത്ത്, വിനയ, ആദിത്യ, ഷസ്, ഫിദ, നന്ദനരാജ്, അഭിൻ, ജയദീപ്, സ്നേഹ, ഹിബ, അതുൽ, അമയ, സിക്ത, മുഹമ്മദ് സെയിൻ, അനുശ്രീ, അഭിരാഗ്, റക്കിൽ, ആര്യ, അക്ഷയ, റാനിയ, അഫ്ര, അഭിജിത്ത്, അനന്യ, നസ്രി, റിൻസി, അതുൽ, ദിയ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. താങ്ക് യു.